Good evening, everybody. Dear Dean and Consultant, and dear medical students and audience. Today performance, all performances are very good. Every students are hard working, and they can perform very well. The results, I announce the results. Group 2, 44th batch is first place. Batch. Third place, 47th batch. First place scored 275 points, and second place 255 points. Third place 199 points. அடுத்து அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் தமிழிலே உங்களுக்கு சில ஆலோசனைகளை சொல்ல வருகின்றேன். அனைத்து மாணவர்களும் மிக சிறப்பாக தங்களால் இயன்ற வரையிலே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி முயற்சி செய்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணி இருக்கின்றார்கள். எனினும் சில கரெக்ஷன்கள் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது. முதல் குரூப்பை பொறுத்தவரையிலே அவர்களது பாடல் செலெக்ஷன் எல்லாம் நல்லாக இருந்தது. ஆனாலும் சில இடங்களிலே பிச் ஆஃப்களும் டெம்போ சுருதி பிசகுகள் கொஞ்சம் இருந்தது. அதே சமயம் தாளமும் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருந்தது. ஆனால் அவர்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தது அவர்களுடைய சிங்கள ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய சிங்கள சாங்ஸ் தான் அவர்களுக்கு மிகவும் சப்போர்ட்டாக இருந்தது. அவர்களுடைய பாடல் தெரிவுகளும் நல்லா இருந்தது. சிம்பிள் மெலடிஸ், எல்லா பாட்டுமே அந்த பேக்ரவுண்ட் வாசிக்கக்கூடிய மாதிரி சிம்பிள் மெலடிஸ் தான் இருந்தது. அதாலே அவர்கள் அந்த பாடலாலே அவர்கள் ஸ்கோர் பண்ணி அவர்கள் 255 புள்ளிகளை பெற்றிருந்தார்கள். அடுத்து குரூப் 2 இவர்கள் அவர்களுடைய பாடல் தெரிவுகளும் மிக அருமையாக இருந்தது. கர்நாடக சங்கீதம் மற்றும் இந்தி பாடல், மற்றது தமிழ் பாடல், சிங்கள பாடல், இங்கிலீஷ் பாடல், இவ்வளவுமே மிக 4 மொழிகளிலே மிக சிறப்பாக படித்தார்கள். அவ்வளவு டஃப் சாங், மிக கடுமையான பிச், எந்த ஹை பிச்சிலையும் பாடக்கூடிய ஒரு நல்ல திறமுள்ள ஷார்ப்பா பாடக்கூடிய, அதிலும் ஸ்பெஷலி அந்த சிங்கள சாங் பாடல பிள்ளை மிக மேஜிக்கல் வாய்ஸ், அந்த பிள்ளைக்கு மிக அழகாக பாடுறது எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது. அந்த பிள்ளைக்கும் அந்த தம்பிக்கும் கர்நாடிக் சாங் பாடுற தம்பிக்கும் மிக சிறந்த ஒரு எதிர்காலம் இருப்பதை உணரக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அடுத்து குரூப் 3 அவர்களும் மிக கஷ்டப்பட்டு நன்றாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தார்கள். எனினும் அவர்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்த அந்த கிட்டார் கொஞ்சம் சவுண்ட் பிரச்சனையாக இருந்த அதுதான் அவர்களுக்கு அந்த சுருதியை கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு கருவியாக இருந்தது. ஆனால் இன்னும் அவர்கள் இந்த கீபோர்டோ ஒக்டபேடோ இன்னும் நன்றாக பயிற்சி, இது அவர்களுக்கு கொஞ்சம் பயிற்சி காணாதென்றுதான் சொல்ல வேண்டும். அவர்களும் இன்னும் நிறைய பயிற்சி செய்திருந்தால் இன்னும் சிறப்பாக பாடியிருக்கலாம். இன்னும் அவர்கள் தங்களால் இயன்ற வரைக்கும் சிறந்த வகையிலே பாடியிருக்கிறார்கள். என்ற வகையிலே உண்மையிலேயே நான் சொல்ல வேண்டும், இவை அனைத்தையும் ஒரு லெஜெண்டரி பார்த்து கொண்டிருக்கிற சவுண்ட் செட்டிங் செய்தவர் நமது நாட்டின் இசையமைப்பாளர், பிரபல இசையமைப்பாளர், மூத்த இசையமைப்பாளர் கண்ணன் மாஸ்டருடைய மகன் முரளியண்ணா அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தார். எனக்கு இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை சொல்ல மிகவும் பயமாக இருக்கு. என்னால் சரியாக இருக்கோ தெரியாது. ஆனால் அவரைத்தான் நான் கேட்டேன். அவருக்கும் திருப்தியாக இருந்தது. நாங்கள் 3 பேரும் போட்ட புள்ளிகளின் அடிப்படையிலே 3ஐயும் கூட்டி புரித்து தான் நாங்கள் இந்த புள்ளிகளை போட்டிருக்கின்றோம். எங்களது புள்ளிகள் கிட்டத்தான் இருக்கின்றது. ஒரு புள்ளிக்கு 3வது குரூப்புக்குத்தான் ரொஹான் கொஞ்சம் குறைய போட்டிருந்தார். நாங்களும் அதை அண்மிந்து போட்டிருந்தோம். மற்றும் மற்ற 2 குரூப்பும்
கிட்டத்தான் ஒரு 5 மார்க்ஸ் புள்ளி இடைவெளியில தான் அவர்கள் டைட்டாக இருக்காங்க. சரியா என்ற வகையிலே முரளியண்ணாவின் ஆலோசனையும் கேட்டு நான் அந்த புள்ளிகளை உங்களுக்கு தெளிவாக கூறியிருந்தேன் என்று கூறி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். Hello everyone, you all know the battle between who are they? You all know, I think. The first group was perfect in the rhythm and the percussions, and the second group was perfect with the vocal, and also they were perfect with the chords, improvisations, everything. So it was tough to decide who was the winner, but due to all of our 3 hours decisions, it was given to the second group. So you all have to practice better and perform well. Best of luck for your future. Thank you. Right, single 44th page first place එකත්තේ. I think first place ගත්ත 44th page එක හැම අතින්ම මුලින් ඉඳලා අග වෙනකම්ම හැම අතින්ම perfect තිබුණා performance අතින්. ඒකේට language හතරක් use කරලා තිබ්බා. language හතරෙම singing perfect සුගිරි pitch out නෑ හොඳට sing කරා. ඉතින් ඉතුරු batch එකත් 45th and 47th batch දෙකත් ලස්සනට තරගෙට මුහුණ දුන්නා. ඉතින් ජයව හැමෝටම සුබානගතයක්. Thank you, judges. We kindly request our guest, consultant ENT surgeon, Dr. B. Thirumahan, to the stage for awarding. We invite the second runner-up, 47th batch, to come forward and receive their award. Let's give them a big round of applause. Next, we welcome the first runner-up, 45th batch, to the stage. Their performance was truly memorable and showcased great musical talent. Let's congratulate them with a big cheers. And finally, we invite the champions of the musical program, 44th batch, to step forward and claim their well-deserved victory. Their passion, skill and stage presence have truly set them apart. Let's give them a thunderous round of applause.
Thank you, sir. Next, we request the treasurer of Medicos Week Committee for the memento awarding to our judges. We invite Jay Bharati Kaushika, TGRM Lasindu Madhusankaratnayaka, and Anjan Raushan to the stage. Thank you everyone for joining. as we come to the end of this incredible evening, it's time to express our gratitude. To deliver the vote of thanks, we invite Assistant Secretary of the Medicos Week Committee 2025, S. Chianuga, to the stage. Good evening everyone. As we reach the conclusion of Settlement Elementorum, it is my honor and privilege to deliver the vote of thanks on behalf of the Medicos Week Committee 2025. First and foremost, we extend our heartfelt gratitude to our Dean for the support and encouragement. A special thanks to our esteemed judges for the music concert. Mr. TGRM Lasindu Madhusankaratnayaka, Mrs. Jayabharati Kausigan, Mr. Anton Rausan. And for the Bharatanatyam, Mrs. Sasigala Kediswaran, Mrs. Prabhasini Ranjan, Mrs. Saila Ranjan. And for the Canadian dance, NDTA Disanayaka, WMD Fernando, RMRS Ratnayaka. Those who dedicated their time and expertise to evaluating the performance and selecting the winners for all three segments. Your presence added great value to the event. We also express our sincere appreciation to our consultants, lecturers who took the time to attend and support our students, making this evening even more special. A big round of applause to all of our performers who showcased their incredible talents in Bharatanatyam, Canadian dance and the musical concert. Your dedication and passion brought life to this stage and we deeply appreciate the effort you put into each performance. Special thanks to talent show coordinators, Dilekshan and Stephanie, who makes this event smooth and wonderful. A big thanks to our 44th batch who worked tirelessly behind the events. A heartfelt thanks to the non-academic staff and sound light technicians who brought life to the events. Although the 46th batch couldn't participate due to their exams, we appreciate their support and look forward to their involvement in the future events. Last but not least, a big thank you to our wonderful audience. Your presence, energy and encouragement made this evening truly special. Thank you once again to everyone who contributed to making this talent show a resounding success. Wishing you a great night ahead. Thank you. Thank you, Ms. Yanuka Selvaranjan. With that, we officially conclude this wonderful event. Wish you all a great night ahead. Thank you.
Haji.